instead of taking any orientation session, just I would like to show you few testimonies. Later you will talk. Okay. See here, this is recent APPSC Group 1 mains examination. Yes. These are APPSC recent APPSC questions, but based on UPSC PYQ themes. Just if you go through each of these questions, which we have given regarding UPSC, that is the ancient civilization Indian subcontinent, regarding IBC, everything, right? Examine survival and continuity of Harappan culture. Examine survival and continuity of Harappan culture in present times. This is the question, right? If you remember JP with KP program, how many of you attended? JP with KP program, right? Yes. Okay, this was happened on January 29th. On 29th January. Indus Valley civilization, present urbanized inputs ఏమున్నాయి? Indus Valley civilization present ఏ ఇన్పుట్స్ డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది పోస్ట్ అయింది ఎప్పుడు? January 31st. January 3rd. సో లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. దానికి మోడల్ ఆన్సర్ రాసామని నేను చెప్తున్నాను. See, this was the question. Examine the survival and continuity of Harappan culture in present time. Dani model answer is depicting the questions and answers which were given in our Nirantar Sadhana program, and two questions we have given from day 5 Nirantar Sadhana, and dimensions and various dimensions were also given there regarding grid patterns, city walls and residential buildings, drainage system, granaries, lothal dockyard. These are the inputs that we can draw from Indus Valley civilization, right? These are the dimensions, and also the writing system, political structure, geography, religion, architecture and social structure. These are salient features of Indus Valley civilization which were asked in UPSC and also APPSC. So directly we have taken those questions based on previous year question themes, and it is reflected in APPSC mains. And examine the social religious life and administration of early Indians with respect to Chinese travelers. This was asked in 2018 UPSC preliminary exam mains examination, 2018 mains, regarding foreign travelers, and again the same theme is reflected in APPSC mains, and based on that we have asked few questions regarding foreign travelers. If you go through these foreign travelers questions, you will get to know at the last also. And regarding Chola's village administration, this was APPSC mains question. Second question, section A, part A. Again, the self-government enjoyed by Chola village administration was very fine system. Describe village administration under the Cholas. This is a direct question which was conducted in our 21st century only, like upscale. The program name was upscale. And next, questions related to, this is one of the direct hitting questions. Discuss the features of Mughal architecture and examine the influence of Hindu elements of Mughal architecture. Right? And look at this question. This is upscale question. And from upscale, we have taken it from 15th day 15. This was conducted in October-November times. Trace out the mingling of Hindu elements in Mughal art and architecture. What was the question here? Features of Mughal architecture and influence of Hindu elements in Mughal architecture. From day 15 upscale, trace out the mingling of Hindu elements in Mughal art and architecture. See, similarly, Indo-Islamic architecture from day 7 Nirantar Sadhana and day 2 also. Mughal Indian architecture, their contribution, and also Indo-Islamic architecture and their significance. All the dimensions were given here. Next. The state that was created by Shivaji, not only egalitarian in conception but also a welfare state in nature. Examine.
right. Shivaji was not only a capable general but also an institution builder. Analyze the statement. This was upscale question again, which was asked. And next, British revenue policies and their impact. From Niti Sadhana Day 2, it is a direct hit British land revenue policy and transformed agrarian reforms. How? And from Nirantar Sadhana to various reforms associated with revenue policies of British and the dimensions. Also, factors that led to peasant movement in India and examine impact and their impact on national movement. See the peasant movements in 19th and also early 20th century, which was asked from Nirantar Sadhana only. This is 17th question, means every day we give 5 questions. 17th question is from day 4. So day 4, second question it is. So these are previous year questions related to it. We have given there in the question itself. APPSC PYQs and also UPSC PYQs. Various British policies. And here, this is the answer that we have given. It is a compilation of all the peasant movements, including Mopla, Khedha, and farmer movement in Uttar Pradesh, and Bardoli, Tebaga, and all movements of peasant movement. All peasant movements are given here. Around 20 movements were given in 19th century and early 20th century. Next. Communalism indirectly helped the British to perpetuate their control over India and indicate their traits of communalism, assess their impact on India's modern makeup. So, this is also a question regarding communalism. It was asked in Nirantar Sadhana day 5, right. This was the schedule. Every day we have segregated the schedule into micro level, and each micro syllabus component contained at least 2 questions. Therefore, 1 or 2 questions directly reflected in the APPSC mind. See, go to this one, that is communalism has its roots in divide and rule policy of British. Examine the steps required to combat communalism from day 5. So, there were direct questions and also indirect questions which would help them to derive certain dimensions for the question. Discuss the social religious conditions during the Satavahana period with special reference to prominence bestowed on women, and Satavahana agriculture, women, social religious conditions. 3 types of questions were asked. Discuss the socio-economic and religious conditions during the period of Satavahana in ancient Andhra. Around 10 to 15 dimensions were given for each of these questions. So, out of 30, you need to attempt only 15 questions for this APPSC group 1, but 22 questions were directly reflected from our test, that is from Niti Sadhana, Nirantar Sadhana, and your upscale program. So, these are few testimonials, and if you go to one more question, I will show you. Here, examine the social, religious, and cultural life of the Vijayanagara kingdom with respect to the writings of foreign travellers such as Nikonakkonti, Abdul Razak, Duarta Barbosa, and Doming Pace. This is the question. See, describe in detail about Vijayanagara travellers accounts which had information of Vijayanagara kingdom and the dimensions were Nikonakkonti, Abdul Razak, and Duarta Barbosa of Erno Unis. Everybody was given there. They have selected only 4, but we have given at least 8 travellers there in the actual answer. And go to this one, social religious conditions of Reddy kingdom, and also Vemana and Gurjada, everybody, and the regional aspects. Similarly, you can witness 15 questions out of 30 from paper 3 APPSC group 1. Citizen charter, right to information, new education policy. I will share all these documents to your group. Okay, you can go through those testimonials. And one more thing, that is TSPSC versus upscale program. Upscale program started in the October month itself, and the exam conducted on October 16th, first time before it was cancelled. So this is TSPSC upscale. Only history component was done by the time. KPS upscale mentorship program this is. So if you go to each of these questions there, almost directly, rice was abundantly found at different Harappan sites. This was the statement, because the direct statement was given in the TSPSC part. Go to this. See, TSPSC Group 1 Prelims 2022. Rice grains were found abundantly in all the areas. This was a wrong statement. If you eliminate this statement, you will get right answer. C doesn't contain. In which of the following options C is not there? A, B, C, D, B, C, D, E, A, B, C, D, E, and A, B, D, E.
If you eliminate C, the answer will come. Similarly, this was the question asked upscale before that exam was conducted. Rice was abundantly found in different Harappan sites. This statement should be eliminated. If you eliminate option 2, only option 1 and 3 are true here. Right? You don't need to practice similar type of 5 statement, 4 statement sometimes. If you practice if you hit a right dimension which can come in the original exam, that is fine. Because why did they give direct statement that we have given? Because we don't have any ties with the State Service Commission, right? Only thing is the statements that were taken directly are from standard reference books that were from NCERT. So how many times you should read NCERT? Is it possible to remember one statement that is given in NCERT accurately? It is not possible. How will you remember it? If you analyze all previous year questions, you will get to know where they will twist the statement. Okay. Similarly, I think I have shared all the 40 years of MCQ. Mansi sir shared, right, to your groups. All 40 years of MCQs. No? Okay, I'll share. I'll share, no problem. So go to this one also, that is regarding the same trick that can be followed here. This was upscale question before the test was conducted, the original exam conducted. Consider the following statements with regard to Khajuraho temples. At Khajuraho, Jain, Shaiva, Vaishnava temples were erected in Aryavarta style, and they were patronized by Chandela kings. These were the 2 statements we have given in the upscale program. Those 2 statements were right. So go to this master copy, question number 113 of TSPSC. Here, the option B and E were taken directly from 1 or 3rd question of our upscale program, right? See the 2 statements here. These belong to 2 different religions, that is regarding Khajuraho group of monuments. They belong to Hinduism and Jainism. Is it true or false? Here, Jain, Shaiva, Vaishnava temples found in Khajuraho. This was the statement given in the upscale program. So you have to choose option B here. Okay. The statement B has to be chosen here. With respect to UPSC, we consider it as option. The numeric part can be considered as statement, but it is given reverse, right, in the State Service Commission. So and here the statement E, temples at Khajuraho were built during the Chandela dynasty. So the two statements are in which of the following given options? The 2 statements are present in which of the following given options? Here, go to that question. B and E must be present, right? See, first option A, B, C, D, no. Here B, C, D, no. Here A, C, D, no. B and E are present in option 3. So you have to choose them. Similarly, these are a few testimonials. Only the history component was finished by the time of October 16. Therefore, I have showed only those questions. And next, coming to this one, PYQ analysis of UPSC. PYQ analysis part, if you go through it, here, which of the following has been constituted under the Environmental Protection Act 1986? I think I might have shown it to you previously. Yes. So, okay, these are testimonials. Until you get certain level of foundation, you will not get complete idea about it, right? So these are the daily schedules. It will contain 10,000 plus MCQs and 1500 mains question answers. You have to practice them regularly. If you practice them thrice in 3 years, you will definitely clear in the first attempt. This is our orientation, right? So because I don't want to tell you words, because you can ignore me, because you cannot ignore our words and deeds, isn't it? So the testimonies, it is not possible for you to prepare that schedule within 1 month or 2 months. And this is 2 years of research work which is done for UPSC and other State Service Commission. And also I have integrated schedule of UPSC and APPSC here. See, here aspirants who are preparing for UPSC,
can comfortably write APPSC group 1. This is just you no need to prepare any extra source. And regional part is also integrated here for giving you extra time. And second, the group 2 schedule is also compiled on these lines. Here day 1 schedule, slot 1, 2, 3, 4, and you no need to prepare extra for the group 2 exam. After completion of your graduation, before you attain 21 years of age, you are eligible to apply for group 2 and group 1. So you will be in a post before giving UPSC attempt. That is our dream. So every student who is going out with the degree integrated campus with the degree, graduate certificate and from integrated course should be able to crack either group 2 or group 1 or UPSC. This is the actual motto. So you have to follow it sincerely, religiously. It is up to you. If you want to write exam early in the morning, you can write. Otherwise, you can write in the evening hours after your after your dinner. Okay. I don't insist you to write early in the morning hours, but you can. You should wake up early morning and try to finish at least one slot of preparation. And after your classes in the afternoon, and please start preparing for this exam. By 7:30 p.m. you must have finished the entire target and start writing exam 8:30 p.m. in the evening hours. And the direct IAS aspirants will write early hours in the morning at 4 a.m. Okay. So they have classes 9 to 1. Yes, 9 to 1. 9 to. See, classes will be conducted between 9 to 1 after 1 week. So between 9 to 1 you will be attending the classes. Later you will be studying them and writing the test regularly. And for that a mentor will be there, and mentor will be assisting you, guiding you and giving you this kind of orientation whenever it is required. So what is your problem in following this schedule? Okay, then follow it for 2 days. Who are insisting you? If you complete day 1 in 2 days, what is the problem? Exam, you will be writing exam after completion of day 1. If you are unable to finish day 1 schedule today, you can finish it by tomorrow evening 7:30 p.m. write exam at 8:30. What is your problem in following this schedule? You don't want this schedule and mentorship and daily answer writing practice and skill development orientation, anything, right? You must follow, right? Yes, therefore there should be a flexibility in following this schedule. We can make it flexible. We can make it flexible according to your standards. Okay. If you have continuous classes from morning 9 to 5 today, therefore, suppose you have completed till day 5. You have completed till day 5, and day 6 will start after the entire day is finished today. For example, what should I say? So, day 5 has many dimensions, many slots, and the components are very difficult for you to complete. So you can extend day 5 for next 2 days. Write exam after completion of day 5. What is your problem in following the schedule? Okay, if you can extend day 1 schedule in 2 days, sometimes according to your schedule of classes. Every day you will be having classes between 9 to 1. Always you want to attend only classes, you don't want to write and practice tests. You should write regularly, that is mandatory, at least alternate days. Nowadays the exam has become very difficult. It is very difficult for you to clear this exam if you don't practice at least 2 years prior to the original exam. You must write, that is mandatory. Daily prelims and mains practice orientation is required. For that, I am making it much flexible. Few students may be advanced. There is no problem to revise again if other students are unable to follow you. Okay. If 5 students are able to finish the schedule of the day within the day that is the target is given, but most of the students may be following the next day the same schedule. You can finish it in 2 days. 4 slots are given. If you are able to finish only 2 slots this day and finish the remaining slots next day and write the exam at 8:30 p.m. in the evening hours, right?
and finish and Arun sir is one of the mentors who will support you. Okay, he will support you, the boy, and for exclusively for boys and for girls also exclusively another mentor will come. Okay, we are searching for lady mentor only if it is possible. Otherwise, before 7:30 p.m. they will wind up the session. They will go away. If you have any doubts, the next day evening hours you have to rectify it from the mentor. Okay, this is the 4 a.m. schedule. If you are able to follow, if you wake up early in the morning, that is fine. If you are unable to wake up early in the morning, at least by 5 o'clock in the morning, you must wake up and start your preparation and finish entire target that is given to you by 7:30 p.m. in the evening, and try to attempt the questions that are given from the schedule itself. And I will be taking daily, at least on alternate days, those PIB articles, and the articles will contain all the previous year questions related to that article, prelims and mains previous year questions, and also mains expected question and answer on these lines only, the Niranjan Sadhana model. Okay, so you want to search excuses. What is the problem? I am not insisting you to classes. Okay, for how many hours, for how many years you would like to attend the classes? See, till now you have classes, 5 classes, right? After a week you won't be having much classes. Between 9 to 1 p.m. you will be attending history class and ethics integrity. After that governance will start between 9 to 1 p.m. and after 2 p.m. you will be starting preparation. So everybody will not take their own time. If there is busy schedule for you, if there is extremely busy schedule for you, you have very critical thinking. That is the problem. If everybody is, they have to follow up, right? What is the problem? If you ఒక 2 days follow అయ్యారు ఒక షెడ్యూల్, కొంతమంది అడ్వాన్స్ ఉంటారు, మళ్ళీ రివైజ్ చేయండి. కొంతమంది ఆ రోజు ఫినిష్ చేసిన టాపిక్స్ ఆ రోజు ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటే రాయండి. మెయిన్స్ రాయలేదు, ప్రిలిమ్స్ రాశారు, నెక్స్ట్ డే రాయండి మెయిన్స్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు ఫినిష్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎక్సెసివ్ షెడ్యూల్, మీరు ఐబీసీ ఎంతసేపు చదువుతారు? ఒక రోజంతా చదువుతారా? వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లం, రైట్? యూ డోంట్ వాంట్ టు ఫాలో షెడ్యూల్. మరి ప్రాబ్లం ఏంటి? 2 days అది ఎక్స్టెండ్ అయితే ఏంటి? సపోజ్ డే 1 షెడ్యూల్ ఉంది, డే 1 షెడ్యూల్ మీరు ఆ రోజు ఫినిష్ చేయలేకపోతే నాకు తెలుస్తుంది మీరు ఫినిష్ చేయగలరా లేదా. ఐ హ్యావ్ మై పర్సనల్ అసెస్మెంట్ అబౌట్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ స్టూడెంట్స్. ఓన్లీ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ మే హ్యావ్ సఫిషియంట్ ఎబిలిటీ టు ఫినిష్ ద షెడ్యూల్ అకార్డింగ్ టు గివెన్ షెడ్యూల్, రైట్? ఆ రోజు ఫినిష్ చేయగలరు. సమ్టైమ్స్ డైరెక్ట్ ఐఏఎస్ ఆస్పిరెంట్స్ కూడా ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు 3 days ఈ వీక్లో మనం 5 days ఫినిష్ చేయాలనుకోండి, 4 days ఫినిష్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ 5th డే ఇంకొక 2 days ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మీకు దసరా హాలిడేస్ వస్తాయి. దసరా హాలిడేస్ తర్వాత ఇప్పుడు 50 days 60 days షెడ్యూల్ ఫినిష్ చేస్తారు. 50 days or 60 days తర్వాత షెడ్యూల్ ఫినిష్ చేశాక హాలిడేస్ నుంచి ఫినిష్ వచ్చిన తర్వాత 61st డే హాలిడే తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. డే 61 విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ హాలిడేస్. సో అలా మనం షెడ్యూల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అది సంక్రాంతి టైంకి మీరు 120 days 140 days ఫినిష్ చేస్తారు. మళ్ళీ హాలిడేస్కి వెళ్తారు, 141 డే విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ సంక్రాంతి హాలిడేస్. సో అలా మన షెడ్యూల్ని కంఫర్టబుల్గా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అందరినీ ఒకటే లైన్లోకి తీసుకుంటూ వెళ్ళాలి. కొంతమంది అడ్వాన్స్ ఉంటే ఎక్స్ట్రా వర్క్ ఇవ్వాలి. అంటే వాళ్ళ చేత ఎక్స్ట్రా నేను ఏం చేయిస్తాను, ఎస్ఏ ఇస్తాను. ఒక 5-10 స్టూడెంట్స్ ఆ రోజు షెడ్యూల్ ఫినిష్ అయిపోతే వాళ్ళ యాప్లో ఎగ్జామ్ రాసేస్తారు. ఎగ్జామ్ రాసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా 2 essays రాయాలి, ఎక్స్ట్రా 2 mains క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ రాయాలి, అంటిల్ అదర్స్ కంప్లీట్ ద షెడ్యూల్. సో వాళ్ళు కొంచెం 250 marks వేస్తే ఫినిష్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. మీరు హిస్టరీ ఎన్ని సంవత్సరాలు వింటున్నారు? 2 years హిస్టరీ విన్నారు. మరి ఎస్ఏకి ఎన్ని సంవత్సరాలు మరి స్పెండ్ చేయాలి? హిస్టరీ వెయిటేజ్ ఎంత? 100-120 marks ఇన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్. మరి ఎస్ఏ వెయిటేజ్ ఎంత? 250 marks. మరి 2 years ఎందుకు ఎస్ఏకి టైం స్పెండ్ చేయలేదు అంటే కుదురుతుందా? ఫస్ట్ మీకు బేసిక్స్ రావాలి కదా, ఎస్ఏకి ఐడియాస్ రావాలి కదా, కనెక్టివిటీ ఎబిలిటీ డెవలప్ అవ్వాలి కదా. తర్వాత మళ్ళీ ఎస్ఏ వస్తే సరిపోతుందా? దాని కోహరెన్స్ బిల్డ్ అవ్వాలి. దాన్ని ఆర్గానిక్ ఫ్యాషన్లో మీరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్ డెవలప్ అవ్వాలంటే 250 marks ఎస్ఏకి ఎన్ని ఎస్ఏస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి? 50+ essays అట్లీస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి.
50+ ఎస్ఎస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే సార్ మరి అందరూ ఒకటే షెడ్యూల్ ఫాలో అవ్వకపోతే ఎట్లా, కొంతమంది తోపులం కదా ముందే ఫినిష్ చేస్తాం కదా అని అనవసరంగా ఫీల్ అవ్వకండి. 250 మార్క్స్ ఎస్ఎస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే అంత ఈజీ కాదు. సో మీకు మీరు ఎక్కువ ఊహించుకోకండి. ఓకే, ఇక్కడ చాలామంది చాలా రీసెర్చ్ చేసి మీకన్నా ఇప్పుడైనా అట్లీస్ట్ అవగాహన ఉందా? ఇప్పుడు ఎంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారు ఏపీపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూకి? మన దగ్గర నుంచి 70 మంది. 200+ కదా, 110 పోస్టేగా ఉంది. 70 మెంబర్స్ ఇప్పుడు 1-to-1 సెషన్లో ఉన్నారు. ఆ విషయం తెలుసా? నేను షేర్ చేస్తాను ఇప్పుడు 1-to-1 సెషన్ ఎంత షెడ్యూల్ ఎంత హెక్టిక్ ఉందని. మార్నింగ్ 7కి స్టార్ట్ అయితే నైట్ 9 వరకు ఒక్కొక్కరితో ½ an hour 1-to-1 ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు. సో లాస్ట్ 5 days మీకు అది దాని వాల్యూ ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే ఎవరైతే సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యి అక్కడి వరకు వచ్చారో అప్పుడు తెలుస్తుంది. అది 70 మెంబర్స్ ఎలా సెలెక్ట్ అవుతారు అలా ఈజీగా? 70 మెంబర్స్ మన దగ్గరికి ఇంటర్వ్యూ కింద ఇంకా ఎక్కువ మంది వచ్చే అవకాశం ఉంది. పోనీ మనం ఏమైనా చెప్పామా ఇంటర్వ్యూ సెషన్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం రండి అని? ఎగ్జామ్ క్లియర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళంతటి వాళ్ళే అప్రోచ్ చేయాలి. సార్ మాకు నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఉంది, సెలెక్షన్ వచ్చింది, హెల్ప్ చేయాలని. అలా వాళ్ళంతటి వాళ్ళు మనల్ని అప్రోచ్ చేయాలంటే అర్థం ఏంటి? దే హ్యావ్ ఫాలోడ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్స్ సీరియస్లీ. సో ఇప్పుడు మీరు దీన్ని బట్టి ఒక టెస్టిమోనీ మీకు ఇచ్చిన తర్వాత మీకు అవగాహన ఉండాలి ఏంటంటే people who have immense knowledge after their experience and R&D which is being done by them, you must follow them strictly religiously. ఒకవేళ ఒక 5 to 10 స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే స్పార్క్ బ్యాచ్ అడ్వాన్స్ ఉంటే వాళ్ళకి నేను ఏం చేస్తాను, 2 essays రాయండి. మీకు షెడ్యూల్లో ఎస్ఎస్ ఉన్నాయా? లెఫ్ట్ సైడ్ షెడ్యూల్లో లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్లో ఎస్ఎస్ ఉన్నాయా లేవా? మరి ఎస్ఏ ఒకటి రాయాలా లేదా? సో ఎవరైతే ఆ రోజు టార్గెట్ ఫినిష్ అయిందో ఎగ్జామ్ రాశారో మిగతా వాళ్ళందరికీ ఫినిష్ అవ్వలేదు, అట్లీస్ట్ నేను అనుకుంటున్నా ఒక డే షెడ్యూల్ అదే రోజు ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మిస్డ్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ఇన్ 2 days. 2 days ఈజ్ డెఫినెట్లీ సఫిషియంట్. ఎందుకంటే 2 to 5లో 1.5 hour స్లాట్ ఒకటి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 6 to 7:30 ఆ స్లాట్ని రివిజన్గా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఆ రోజు 2 slots అయినా నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ 2 to 5, 6 to 7:30. ఆ రోజు మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ రోజు మీరు ఎగ్జామ్ రాయకపోతే ఈవినింగ్ 8:30 స్లాట్ కూడా మళ్ళీ ఉపయోగించుకోవచ్చు కదా. అంటే మీరు 2 to 5 ప్రిపేర్ అవుతారు, 6 to 7:30 ప్రిపేర్ అవుతారు, నెక్స్ట్ 8 to 9:30 ఆర్ 8:30 to 9, 9:30, 10 వరకు ప్రిపేర్ అవుతారు. మార్నింగ్ 6కి లేస్తారు, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ యాక్టివిటీస్ పెట్టుకుంటారు, కొంచెం వీలైతే రివిజన్ చేస్తారు. మళ్ళీ 2 to 5 ఒకవేళ క్లాసెస్ ఉంటే ఆ రోజు క్లాసెస్ అటెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకుందాం, ఎక్స్ట్రా ఎవరైనా సెషన్ ఉందంటే ఆ రోజు నైట్కి ఎగ్జామ్ రాయగలమనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు 90% ఉంటారు, రాస్తారు. ఎవరైనా ఒక 10% స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఫ్లెక్సిబుల్గా వాళ్ళు ఎర్లీ డే మార్నింగ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేచేసి 9 లోపు వాళ్ళు రాసుకోవచ్చు. మీ అందరినీ ఇక్కడ ఉంది ఫ్లెక్సిబుల్ ఏంటంటే మీ అందరినీ యాప్లో జాయిన్ చేస్తుంది, బ్యాచ్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్క ఆస్పిరెంట్ ఎగ్జామ్ అంటే స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్ ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేయాల్సిందే. అటెంప్ట్ చేశారా లేదా అనేది నాకు యాప్లో తెలుస్తుంది. సో ఎగ్జామ్ మీకు ఒక స్పెషల్ బ్యాచ్ క్రియేట్ చేసి ఆ బ్యాచ్లో మీ చేత ఎగ్జామ్స్ రాయిస్తే అందులో మీకు గ్రాఫికల్గా ఒక గ్రాఫికల్ ప్రెజెంటేషన్ వస్తుంది. ఎన్ని ఎంసీక్యూస్ అటెంప్ట్ చేశారు, నెగిటివ్ మార్కింగ్ ప్లస్ ఎన్ని రైట్ అయ్యాయి, రాంగ్ అయ్యాయి అండ్ ర్యాంక్ ఎంత, ఇవన్నీ క్లియర్గా వస్తాయి. సో ప్రతి ఎగ్జామ్ ఖచ్చితంగా యాప్లో రాయడం వల్ల నాకు అటెండెన్స్ తెలుస్తుంది, మీ మార్క్స్ తెలుస్తుంది. దాన్ని మళ్ళీ నాకు పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది కాబట్టి ఐ విల్ బి షేరింగ్ ఇట్ టు యువర్ పేరెంట్స్. సో రెగ్యులర్గా రాస్తున్నారా లేదా, అటెండెన్స్ లేదనుకోండి, మొదటిది ఈ యాప్లో రాయడం వల్ల అటెండెన్స్ తెలుస్తుంది, కొంతమంది ఎగ్గొట్టరు. రెండోది పేపర్ మిస్ అవ్వదు, ఓఎంఆర్ స్కానింగ్ మిస్టేక్స్ రావు, మీ అంతటి మీరే మిస్టేక్ చేసి మళ్ళీ మీరు రెక్టిఫై చేసుకునే అవకాశం ఉండదు అక్కడ. సో అక్కడ ఈ రెక్టిఫికేషన్ ఆప్షన్ ఉండదు. అటెండెన్స్ ఉంటుంది, ర్యాంకింగ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. డెఫినెట్లీ దీంతో పాటు మీ గ్రాఫికల్ ప్రెజెంటేషన్ టెస్ట్ 1 నుంచి టెస్ట్ ఎండ్ వరకు ఎన్ని మార్క్స్ మీరు అటెండ్ చేస్తూ వచ్చారని తెలుస్తుంది. ఒకవేళ ఈ ఇయర్లో మనకి 220 days షెడ్యూల్లో సపోజ్ 150 days 140 days అయింది అనుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ కంప్లీటింగ్ ఇన్ సమ్మర్ టైమ్స్? ఆఫ్టర్ యూర్ హాలిడేస్ మీరు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు ఖాళీగా? సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఒక 1 week బ్రేక్ తీసుకొని వచ్చి ప్రిపేర్ అవ్వాలి, రోజు ఎగ్జామ్స్ రాయాలి, రోజు చదువు. అప్పుడు ఇంకా క్లాసెస్ కూడా ఉండవు, అప్పుడు ఎక్స్క్యూజెస్ కూడా ఉండవు. అలా ప్రిపరేషన్ చేసి నెక్స్ట్ జూలైకో ఫినిష్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
అప్పటికి లక్కీలీ మనకి గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 నోటిఫికేషన్స్ ఉంటే మీరు ఫుల్ నాలెడ్జ్తో రెడీగా ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ షెడ్యూల్ ఫర్ యూపీఎస్సీ అండ్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ కవరింగ్ ఆల్ ది గ్రూప్ 2 క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్. సో ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ అటెంప్ట్ చేసేటప్పటికి ఏదో ఒక ఎగ్జామ్ ఇక్కడ నుంచి క్లియర్ చేస్తే బయటకు వెళ్ళాలి, క్లియర్ చేయించేటట్టుగానే ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. అవసరం అయితే మీరు ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇది ఫాలో అవ్వాలి, ఇది ఫాలో అవ్వాలి నెక్స్ట్. ఎందుకంటే మీరు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత 2 years వరకు మీకు యూపీఎస్సీ అటెంప్ట్ చేసే ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి మోస్ట్లీ చాలామంది ఈలోపు మీరు పీజీ కోర్స్ ఫినిష్ చేస్తారు, ఒక గ్రూప్ సర్వీస్లో ఉంటారు, లేదా అట్లీస్ట్ అటెంప్ట్ ఇచ్చి యూపీఎస్సీ అటెంప్ట్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ కెరీర్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్, యూ నో నీడ్ టు వర్క్ హార్డ్, అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. నెక్స్ట్ 3 years మీరు వర్క్ చేయాలి. జస్ట్ ఇమాజిన్ వన్ థింగ్, మీ పేరెంట్స్ ఒక 3 yearsలో మిమ్మల్ని కనుక ఒక సర్వీస్లో చూసుకోగలిగితే, ఆ లిస్ట్లో మీ పేరు కనుక ఉందంటే జస్ట్ 3 years మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు ప్రిపేర్ అయిన దానికి ఒక సార్థకత ఉంటుంది. లేకపోతే అది ఇంత కష్టపడి చదివి మీరు ఒక 1 year బ్రేక్ ఇచ్చారనుకోండి, అన్నీ మర్చిపోతారు. 1 year మీరు హిస్టరీ, పొలిటీ, జాగ్రఫీ ఏం చదవకండి, గుర్తుంటాయా? సో మరి ఇప్పుడు దాన్ని రిటైన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? రెగ్యులర్గా రివిజన్ చేసి దాన్ని రిప్రొడ్యూస్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. అది మీ ఏజ్ ఎలిజిబిలిటీ ఎప్పుడు వచ్చే వరకు 3 years ఎలిజిబిలిటీ, 3 years దాన్ని రిటైన్ చేయాలి కదా. ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్ చేసి ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో క్రాక్ చేసే ఎబిలిటీ వరకు వచ్చేసి దాని మధ్యలో ఆపకూడదు. దట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రొఫెషన్ దట్ యూ చూస్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ కెరీర్. ఎంబీఏ రాస్తారా, ఏం రాస్తారా, లా సెట్ రాస్తారా, అవన్నీ ఓకే, లేదా ఫారెన్ వెళ్తారా, మీ ఇష్టం. బట్ నాకు ఇంత కష్టపడి మీరు జర్నీ ఇంత దూరం చేసిన తర్వాత యూపీఎస్సీ అటెంప్ట్ ఇవ్వాల్సిందే, గ్రూప్స్కి సెలెక్ట్ అయినా సరే యూపీఎస్సీ అటెంప్ట్ ఇవ్వాల్సిందే. ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ మీరు ఈ షెడ్యూల్ని 3 years ఫాలో అయ్యి యూపీఎస్సీ అటెంప్ట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే క్లియర్ చేస్తారా? అయ్యే అవకాశం ఉందా లేదా? ఈ షెడ్యూల్ సైంటిఫిక్గా ఉందా లేదా? మీరే చెప్పండి, జెన్యున్గా చెప్పండి. ఈ షెడ్యూల్ని కనుక ఖచ్చితంగా 3 years ఫాలో అయితే, సో టెల్ మీ ఎస్ ఆర్ నో. సో 3 years ఇది ఫాలో అవుతారా? ఎంతమంది నో చెప్తున్నారు? 3 years ఇది ఫాలో అవ్వలేము. మీరు ఏ కోర్సులో ఉన్నా ఎక్కడున్నా కానీ ఇది 3 years ఫాలో అవ్వగలరా లేదా? ఇక్కడున్నా ఎక్కడున్నా. మరి ఏం చేస్తారు 3 years ఫాలో అవ్వకుండా? పెళ్లి చేసుకుంటారా? ఎవరన్నారు? పెళ్లి చేసుకునే దానికి ఐఏఎస్ ప్రిపరేషన్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు? ఓకే, ఇప్పుడు టీనేజ్లో ఉన్నారు కాబట్టి దీని వాల్యూ తెలియదు. ఎవరితో అయినా మీరు మాక్ చేయించుకుంటే ఒక 2 years తర్వాత అప్పుడు తెలుస్తుంది. వేరే వాళ్ళు అని వాడు 10 lakhs ప్యాకేజ్, 20 lakhs ప్యాకేజ్, 30 lakhs ప్యాకేజ్ అని వాళ్ళు అది చేశారు ఇది చేశారని మిమ్మల్ని మాక్ చేస్తుంటే అప్పుడు దీని వాల్యూ తెలుస్తుంది. మీరు దీనికి వచ్చిన దానికి ఒక సార్థకత ఉండాలని చెప్పిన దానికి మీరు గనక క్లియర్ చేసి ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి, యూపీఎస్సీ లిస్ట్లో కనుక ఫైనల్ రిజల్ట్లో మీ పేరు టాప్ 10లో ఉంటే దెర్ ఈజ్ మీరు నెక్స్ట్ 40 years లైఫ్ అది. యూ కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ అది ఎలా ఉంటుంది. సరే అది మీ ఇష్టం, అది మీ చాయిస్, యువర్ గ్రోడ్ అప్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్సిస్ట్ ఎనీబడి whether you want to fail or success, that is up to you. But I would like to run this program. You must follow it strictly until you leave this campus. Okay, that's all the best.